incrementa un poco la habilidad, se va encarnando en el terreno de juego. Descarga para Atia, que realiza a Show, intentando de caer en la presión. No puede competir, pero rompe desde el fondo. Nahuel Molina. Tampoco crece Quito. Avanza con autoridad hacia adelante Riz. Mueve la pelota en la frontal de Quito que se anima. Balonazo largo para Ashur que intentaba. Cayó y va a Quito con fibra sobre la arañada. Ya la saca ligeramente del fondo de la posición. Guti Romero que vino con la pelota y marcó el partido. Se levantaron alrededor de Argentina. 30 puntos de partido suspenso contra Cabo Verde. Presionado llorando en la tribuna. ¿Crees tú que con este inicio, el trabajo de escalón y esa diferencia creo que era más mérito en Cabo Verde que una falta de ganas o falta de trabajo por parte de Argentina? El mérito a Cabo Verde. ¿Cómo no le quieren el aplauso a Cabo Verde? ¿Qué manera de hacer posible la zona de fondo? Para Cabo Verde fue una historia heroica, una historia para levantarse y aplaudirle. Para Argentina fue una historia dramática, desesperante, Rizzi, que despierta muchas dudas. Ya va a 6 minutos del tiempo regular, con potencia sobre la banda de la derecha, cayó derribado, Casanes, el árbitro dice, tiro libre para la selección albiceleste. Puede creerse, el amigo se enoja, el lateral defensivo de la Argentina, tiro libre peligroso. Me parece una fortaleza cada barco. Me parece que no creo que sea la mayor de las fortalezas, pero acá pueden generar una oportunidad para hoy. La toma un esférico peligroso para los egipcios que quieren intentar hacer daño. Ya se retira Ashur. El faraón la mueve hacia atrás, armaron la prefabricada. Una vez más sobre Mohamed Salah. Acaba de meter el centro del balón que va a segundo polo, despeja desde el fondo Argentina. Aguantando bien la saga argentina, salida de Molina. Bueno, enlace largo. La pelota acabando de tener de juego y será saque de manos para el albiceleste. Somos casi 50.000 personas en vivo. Yo te recuerdo, ya estás en la mejor transmisión que vas a encontrar. Te invito a darle manita arriba a todos los que quieran un gol. Todos los que quieran un gol de Messi. Vamos a darle like, mándale tu energía, Lionel, dándole manita arriba. Ahora viene desde el fondo el Guti Romero. El pelotazo en largo que Messi no puede controlar en la zona alta. Pero meten una buena pelota en profundidad que va a intentar competir Enzo. Saca a pasear a Hani. El propio Enzo se equivoca y termina regalando el saque lateral. Ya la mueve desde el fondo de Egipto. Quiere recortar Ibrahim. Viene el pelotazo en largo en profundidad. No llega Zico. Tampoco Mohamed Salah. La pelota se pierde en el medio sector y ya avanza Enzo Fernández. Recorta en la media cancha. Paredes en el servicio lateral. Argentina le da la vuelta y sale hasta los dominios el Guti Romero. Le cuesta trabajo Argentina encontrar los espacios. Bien se cierra Egipto desde abajo. Va sobre el sector de la derecha Argentina. La oportunidad defensiva para el albiceleste que busca una alternativa con Nico Tagliafico. El servicio en profundidad. Baña regresando, puede ser una buena pelota. Del otro lado ya está solo Nahuel Molina. Intentan el balonazo para Messi que recibe dentro del área. La puntea bien Egipto y será tiro de esquina, punta de la derecha para Argentina. Cerca estuvo el 10, cerca estuvo Argentina, la tuvo Messi, Riggs. Pero termina haciendo mal control de balón dentro del área. Y mira que para que eso le pase a Lionel es complicado, se queda con las ganas. Al final era saque lateral, la mueve Argentina, filtra la pelota, es peligrosa, acaba a caer la primera. Rodrigo de Paul en el fondo, Rodrigo de Paul en el centro. La que se acaba de comer Enzo Fernández. ¡Qué balón le pusieron al del Chelsea! Enzo y el primero, un desborde por derecha que dejan solo y sin portero a Enzo, prácticamente la echa para un costado. No puede ser, aunque parece que había posición adelantada. Y afortunadamente para Enzo, el juez de línea termina levantando su banderina, había posición adelantada. De inmediato el argentino voltea hacia la banda para ver si se había equivocado o si lo salvaba el offside. Sí, pero a pesar de esto, que Enzo la tuvo que haber mandado a guardar esa. Riz estaba ya prácticamente portero.
9 de Egipto. Desde la zona defensiva, el combinado cambio de frente. La gana la albiceleste y descargan a buen Molina en los de los dominios de Emiliano y Dibu Martínez. Aguanta la... This is how I use pocket broken. Start by moving funnels. Smooth and... Nadie de Argentina en la fronteriza ni tiene tiempo y tiene espacio para volver con Chaumet en su guardameta. Ya 10 minutos cumplidos en el estadio. Esto sigue 0-0, pero se amerita que dejes tu manita arriba, hermano. Gran partido agradable que nos están regalando todos. Vaya bien, sobre el costado de Egipto intenta desbordar. Se clava por el centro. La presión es exitosa de Argentina. Aunque el silbante dictamina que hubo una infracción por parte de Enzo Fernández, será tiro libre para los egipcios. Con mucha fuerza, Enzo entrando fuerte abajo, pegando, incomodando a la selección de Egipto. Abrazos a Giovanni que dice, antier se fue Ney, ayer se fue Cristiano. Como hoy se vaya Messi, no podré salir de esta. Vienen 11 minutos del tiempo regular. Egipto de regreso en la zona defensiva, allá de Lina Ibrahim. Hacen una escala técnica en Rabia cuando se recargan sobre la banda de Café y van de regreso. Rabia de primera para Ibrahim. Egipto tratando de apostar por la posesión de balón en 11 minutos del tiempo regular acá en Atlanta. Creo que esta es la clave. Mientras más tiempo Egipto logre quitarle la posesión de balón a Argentina, más los puede humillar a caer en la desesperación, en la frustración, en terminar por romper la concentración de la defensa y encontrar por ahí espacios donde hacer daño. Mueve hacia el lado al diferente el Dibu Martínez, que ya estaba saliendo del área tratando de adelantar a su equipo. La tiene sobre la media luna y después intenta el balonazo largo a profundidad. La peina, no llega la araña. Hay un desvío de balón, será saque lateral para los de Scaloni. Pero que esta altura del partido, boludo, yo ya me imaginaba un golecito, Rick. Será partido de baja. Será partido de un gol. Será que esto se define 1-0. Apenas las 12 minutos, pero también no seas mala leche. Estoy en cielo de ver y llegar frente a su casa. Allá viene Tagliafico. De regreso en el medio campo con Enzo Fernández que se da la vuelta. 5 sobre la banda, Enzo hacia atrás. La recibe ahora el Cuti Romero. La presión de 5 lo obliga a buscar a Dibu Martínez. El guardameta de la albiceleste se toma su tiempo. Sale sobre la izquierda. Avanza Lisandro Martínez y van ahora con Leandro Paredes en el medio sector. De esperarse Argentina, 12 minutos de partido. Saludos aquí en el chat. Al Fénix dice se clasificará Infantina. Abrazos a Alexa, dice vamos con toda Argentina. Vamos Messi, dice que es ahí en el chat. Abrazos a Rey de Rey, que mandan a Messi a succionar. Falta de infracción en el medio sector. Bajaron a Shour. Se vuelve mucho el futbolista argentino. Messi reclamaba. Se vuelven locos los de la albiceleste, pero me parece que era clara la falta de Rodrigo de Paul, que llega tarde y termina ahí propinándole un pisotón a Shour. Quiero hacerte una pregunta, tú como Messi lover y con lo que nos decían ahorita en el chat, ¿qué diferencia a Lionel Andrés de Neymar, de Cristiano, las leyendas viviendo sus últimos mundiales? Allá ven el centro de Egipto, termina rechazando desde el fondo el Cuti Romero cuando saboreaban ya una oportunidad peligrosa a los africanos, pues que primero el peso específico de la Argentina depende de Lionel Messi en ofensiva, todas las pelotas pasan por el 10. Segundo, que Argentina lo sabe, que no le pesa jugar para Lionel Andrés. Y tercero, nada, solo dije dos cosas. Cuando te digas 3, te esperas 3. Ahí viene Egipto. Vaya, va sobre el costado. Va a meter el centro Egipto, 14 en el regular. Intentan llegar a línea de fondo. Cani que mete la pelota, segundo palo.
¡Sacas por la puerta de atrás! ¡No quiero vivir en este mundo! ¡Riggs! ¡Gol de Egipto! ¡Gol de los africanos! ¡Gol en contra de todo un centro venenoso! Que Ibrahim termina rematando la cara de Messi, lo dice todo, no lo puede creer. Impactado el 10, 1-0, lo está ganando Egipto, Riggs. No hay posición adelantada, es una buena jugada colectiva por parte de la escuadra africana. Se le escapa la marca a Lisandro Martínez, no alcanza a saltar con ventaja el zaguero albiceleste y gana muy fácil el centro Ibrahim para mandar la pelota al fondo. Sí, no puede ser la manera en la que se termina devorando ese balón aéreo. Paredes también que lo intentaba ahí en la marcación. Lamentable para Argentina. Egipto se va adelante, boludo. Y habrá que remar contracorriente ahora. Ahí van pasando la pelota. Yo siento que me voy a ir con Anubis, lo siento. La Nubis tenete, No, se lo sabe. es Argentina. Hasta el momento allá viene Ayor. Le mete velocidad sobre el costado, pone con el cuerpo, sirve en la jugada, ve nomás a Zico y desde el fondo revienta la albiceleste. El batacazo que sería que hoy Egipto elimine a Argentina. Ya vimos que el albiceleste sabe venir de atrás. Contra Cabo Verde sufrió Riggs y no sufre. Parece ser que no es Argentina. Les gusta hacerlas de héroe. Saque de manos de Egipto. La termina desviando ellos mismos y por lo tanto será saque lateral para la albiceleste. Se le nota bastante nervioso a Lionel Scaloni. Somos prácticamente 100.000 personas en vivo. Aunque usted no lo crea, está ganando Egipto. Y quieren más, recorta Mohamed Salah, cayó derribado. Los egipcios tienen una falta, Edu. El silbante se hace el que no vio nada, no vaya a ser. Me parece que sí era. No le están dando el tiro libre a Argentina cuando en el borde del área bajaron a Mohamed Salah. Paredes y una desconcentración que de milagro no marca el referí. Batacazo aquí en el estado de Georgia. 1-0, Egipto domina cada sector del campo. 17 minutos, pero no quieres poner café, te lo digo, bueno, te lo digo de la boina. 17 del regular, habrá saque lateral ahora, la oportunidad para Egipto. Salen jugando sobre la banda de la derecha, revientan los faraones, varonazo largo que va a pelear Zico. Llega primero con la cabeza el Cuti Romero, pero el balón rebota en el propio Zico y abandona el terreno de juego. Será saque lateral para la albiceleste. Se acerca ya para ejecutarlo sobre el costado Nico Tagliafico. Viene con el pelotazo buscando a McAllister. De primera intención salía sobre la banda, bajaron al vecino y amigo. La falta es evidente y va a ser tiro libre para la selección de Egipto. Y me parece que también el árbitro está a punto de mostrar una cartulina de amonestación para Ibrahim Yasser, el hombre del gol. Y llega tarde cuando intenta quitarle la pelota a la araña. Ya reanuda Argentina. Y la salida sobre el medio sector. Filtran la pelota con el Cuti. La recibe Romero y va sobre la banda de la derecha de regreso con Emiliano Diu Martínez. La toma y sale jugando con sus centrales. Pueden intentar un pelotazo en largo. Balón sobre Tagliafico y de regreso en el medio sector con Enzo Fernández. Saludos aquí en el chat, la gente no lo puede creer en el chat. El Fran dice para que es muy lento, hay que ponerlo rápido por afuera. Saludos a Hilda que está pegando en Argentina, cayó en Argentina dentro del área. Argentina pide penal y el árbitro dice que hay penal para la albiceleste. Hay penal para Argentina. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Riggs, el silbante está diciendo que hay penal. Pena máxima para el albiceleste, no hay fuera de lugar. Quiero ver una repetición. Riggs, yo no sé si era o no era para marcar el penal. ¿Era o no era? Contacto existe. Llega tarde en la cobertura Kazán. Le termina propinando un ligerísimo pisotón a Nico Tagliafico. Me parece exagerado. Fíjate, Rico trató, pero no quién los días. Podría hacer el amor por telepatía y te iba a decir esto. Creo que sí era penal, ¿eh? Llega tarde el jugador egipcio. Un
nunca toca la bola, aunque hace por la pelota, Rick termina atropellando a la Argentina, pero bueno, si no hay penal, no es juego de Argentina, esta vez me parece que sí era, va a ser Messi. De sus últimos 5 penales que la selección ha metido 3 y han fallado 2. En la cobertura, Suárez para mantener el sueño de Egipto. Subir frente a Lionel Andrés Messi. El 10 con la misión de volver a acercar a su equipo. Va tomando carrera, disparo. ¡Messi! ¡La tapó en el fondo, Suárez! ¡La falló bien! ¡La tapó el guardameta egipcio, Edu! Impresionante partidazo el que tenemos en Atlanta. Argentina perdiendo, les dieron penal y Lionel Messi lo estrelló en las manos de Xavi. La narrativa que estamos viendo, la historia increíble, Enrique nos está regalando este partido. Había tenido un penal Argentina en 20 minutos y Messi la falló. El 10 la falló, la leyenda erró, el 10 se equivoca, regala la bola a las manos de Xavi, Riggs era el empate y Messi le dio un regalito al portero. No es un buen cobro de Messi. Le da una muy buena lectura a Xavi, que nunca se vence, se espera hasta el último instante para hacer el salto. Y pues esto rinde sus frutos. Llamando, le doy un comunicado a la Argentina, tranquilos todos, calma todos. Ahorita nos dan otro penal, gracias. Gracias a Dolly Aguirre, que ya todo miembro titular de esta familia. Miren, echan cómo se ríe Luis Hernández. Mira al César, dice, chingate a tu madre, Messi y Argentina. Le robaron a Francia y ahora Egipto, dice Alex, la mueve desde el fondo. Le intentaba recuperar Rodrigo de Paul. Hay un desvío que hace que el estrico abandone el terreno de juego y se saque de manos. Scaloni se levanta, la mirada perdida por parte de Scaloni, saque lateral. La mirada de los 1000 penales trae Scaloni. El estrico abandona el terreno de juego, ahora saque de manos. La mueve Rodrigo de Paul y va hacia la zona defensiva donde ya viene Cuti Romero. ¿Cómo levantarse después de un penal errado? De haber tenido en la mesa el empate, tener a tu compañero que es una leyenda, Rix, fallar esa oportunidad de conseguir la igualada. Vamos a ver cómo rema desde el fondo del cuadro de la escaloneta. Controlan la pelota en el medio sector. La recibe el Dibu Martínez, 22 minutos de tiempo regular. Allá va desde el costado, Lionel Messi. En la frontal se botaba para intentar recibir el pase. Acá lo hace, no es efectivo. Desde la lateral a Sur, la gana el Cuti, sale jugando con Julián. Van a salir sobre la banda de Enzo. Recorta el primero, sigue Argentina, filtra la bola, no llega McAllister. Revienta desde el punto el combinado Enzo. Mucha fe ahora el combinado africano. Rix ha crecido, Egipto. Saludos a Arturo Yepes, dice, tengo batado a Messi con listones negros y alfileres. Facundo dice, nosotros nos levantamos siempre, papá. Abrazos al analista, dice, qué robo el que está haciendo Argentina. El árbitro detiene las acciones, pero hay pausa de hidratación, ya pausa tu respiramiento, pausa de monetización de la FIFA. Pausa de juntar dinero para que Gianni pueda regalarle otro penal a la Argentina. Rix, explícamelo porque yo no lo puedo creer. Es el fin de las leyendas en las copas del mundo. Y como ayer Cristiano se fue por la puerta de atrás, y hoy queda eliminada Argentina, Rix, Messi con un penal fallado no podrá sentirse satisfecho. A ver, un partido que está siendo bastante complicado para las figuras internacionales, a excepción de Mbappé y de Haaland. Creo que lo ha ido trabajando bien Egipto. Se encuentra rápido con esa anotación desde el centro y el cabezazo de Ibrahim y no se ha achicado, ha ido hacia adelante el cuadro africano, pero yo los quiero leer a ustedes cómo lo están viendo. ¿Creen que le dé la vuelta a Argentina pronto o que será un encuentro sufrido? Yo no me esperaba, más allá de la anotación de los egipcios, era Siap nih.
Ya lo tenía. Record every moment of your life. Sure big. Cheer. Bigger. Aerobot. Make your friends. Try this app. You must be 18 plus to access and use this app. What? Talking about singling someone out. Well, there's certainly a coordinated attempt to shut him down, which is, I suppose, a natural response. That had to be done. Mohamed Salah, which is clear. Tagliafico. Still just a single goal between the sides. Acuna. Paredes. Sinks the shoot. Straight at the keeper. Paredes quickly realised that he could have a pop. Not his best. Has he found his man? McAllister. Garnacho. Great work on the overlap. Oh, that's nice. Get it forward quickly. Promising, but eventually force it without doing any harm. Aldelli with a long pass. And the shot! Waiting for. And it deserves great credit for turning things around, but there's no need for defensive resilience to equal that attacking player. And here's Aguero. Certainly caught him there, it's a free kick. Pretty clear now that this is his last chance. Well, I think the referee would have told him to break it in or suffer the consequences. Well, that's where he wants it. Al-Mohammadi crossing from out on the right-hand side. Salah goes for goal! The pass. And it's straight forward. Trezeguet. Forward it goes. Gets it out of harm's way. But a stop to that. Really good pick out as a telling individual today. Yeah, Mohamed Salah. And it's mainly because of his frightening pace. He's a huge threat when he's running. Messi hits it! The defence can get. And that's been levered clear.
Tagliafico, back to me, an early lead. Good start. That's been still forward. Out to the left it goes. Oh, that's beat. There are a few waiting for it. He pulled him up for that challenge. Ball there. Mohamed Salah. It's Salah. Al-Mohammadi. Mohamed Salah. Then he gets rid without sophistication. Mohammadi. Paredes wants to emerge from the ball. A contest to keep an eye on. And here's Aguero. Messi. Messi! That which was exactly what the situation required. Great strength, too strong for his opponent. Take the muscular approach. Tagliafico makes it forward quickly. Aguero. Tagliafico. Goals, but it is not without interest. Yeah, the tempo is strong and the game has flair and lots of potential for me. That has been cleared. Messi. Here's the shot! Quick first touch and almost as good a second. Messi brilliantly took control of that, which was exactly what the situation required. Soleti. De Paul. Fernandez. And here's Alvarez. It's Fernandez. Out towards the flank. Aimed in towards the centre. And it's played forward. Marmoush. Mohamed Salah. Marmoush. Oh, lovely feet. He is such a good mover. Moves on forwards. 8 forwards. Messi on a strong run down the right. The ball. Argentina disappointing in the end there with that penalty. I wouldn't fancy playing on foot in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. The ball shifted upfield. Now it's been blocked clear. And that's the end of that. It all started well enough. Positioning was spot on. Acuna. Fernandez. Chiquita. Oh, can he get onto this? Alvarez stood his ground strong. Fernandez. Here's the great chance! A real Charlie let off. Set itself
McAllister. Can he spark a counter here? Now it's Messi. Excellent challenge there, uncompromising. Marmoush. Trezeguet. Difficult challenge. Threat when he's running at defenders, but he's also proved in recent times that he's a top-class finisher. Opposition defences are going to have to be wary about playing the high line because there's nothing this guy relishes more than space to run into, and once he gets there, he's gone. I think the opposition defenders agree too. He's going to be the source of so many of their headaches. Romero, and it's Messi. About this cross. Now it's been blocked clear. Alvarez put backward here. Oh, just waiting for it. That was very necessary. And the keeper has it. Trezeguet. It's always within a flash. Hernandez. Alvarez. Knocks it out wide. Acuna. Acuna drives forward on the overlap. Oh, that's neat. Looking for a decent ball in. Climbs up big! The big outcome. Argentina really can do themselves a massive favour by taking full use of this spell now. That's really well manoeuvred. Defending gets over and intercepts. The ball. Anything just to pick out of these early exchanges? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Acuna. Acuna shifted upfield. Tries to get it clear. Romero. The ball. Paredes. It's a nicely weighted pass. Messi. Off he goes! Danger averted for now. Oh, they could be caught out here. Running strong and purposeful. Oh, nice touch. Played through to the white man. Chance to play it in. That is lovely. Mohamed Salah. Salah crosses. Firmly met. And he comes up front again. Marmoush really can't believe it. Foiled by the keeper again. And it's Salah. That's really well manoeuvred. That is a brilliant interception. The tempo is strong and the game has flair and lots of potential.
There's Alvarez. And it's Fernandez. Out towards the flank. He's in towards the... Hoists it forward. Defending was strong and firm. Paredes. Ottoman. Acuna. And here's Aguero. Now it's Aguero. Oh, but I had to get to it. El-Neni lays it out to the flank. El-Mohammadi is charging up on the overlap. Paredes. El-Mohammadi. Forward it goes. The defence can get it clear. That is as far as they're going to go. We sit forward. Long ball, but it's not hit its target.
is away. Out to the right. Out for a throw. Good challenge. He just stood firm. A very good battle there. Terrific to watch. Messi drives it for it's Aguero! Very comfortable. We're looking at a very different game now. The command has been established. Puts it into the area. Now it's McAllister. Alvarez. Now it's McAllister. Huge threat when he's running at defenders, but he's also proved in recent times that he's a top-class finisher. Opposition defences are going to have to be wary about playing a high line because there's nothing this guy relishes more than space to run into, and once he gets there, he's gone. I think the opposition defence agree too. He's going to be the source of so many of their headaches. Romero, and it's Messi. What about this cross? That has been knocked clear. Alvarez put backward here. There are a few waiting for it. That was very necessary. And the keeper has it. Trezeguet. He's onto it in a flash. Fernandez. Alvarez. Knocks it out wide. Acuna. Acuna drives forward on the overlap. Oh, that's neat. Looking for a decent ball in. Climbs up big! Could be an outcome. Argentina really can do themselves a massive favour by making good use of this spell now. That's really well manoeuvred. Otamendi gets over and intercepts. The ball. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Acuna. Acuna shifted upfield. Tries to get it clear. Romero. De Paul. Paredes. That's a nicely weighted pass. Messi. Up he goes! Up he goes! Future averted for now. Averted for now. Driven forward. Looking for all that. Oh, they could be caught out here. Running strong and purposeful. Oh, nice touch. Played through for the white man. Chance to play it in. That is lovely. Mohamed Salah. Salah crosses.
met. And he comes up trumps again. Marmouche really can't believe it. Foiled by the keeper again. And it's Salah. That's really well manoeuvred. That is a brilliant interception. Acuna. Yeah, the tempo is strong and the game has flair and lots of potential for me. And that has been cleared. Messi. Attention. Our train is leaving for a journey. Invest on the go with Pocket Broker. Second, Messi brilliantly took control of that, which was exactly what the situation required. Senesi. DePaul. Fernandez. And here's Alvarez. And it's Fernandez. Up towards the flank. Aimed in towards the centre. And it's played forward. Marmouche. Mohamed Salah. Marmouche. Oh, lovely feeding. Is such a good mover. Moved on forwards. Aim forwards. Messi on a strong run down the right. DePaul. Argentina disappointing in the end there. They lack urgency. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. DePaul shifted upfield. That has been knocked clear. And that's the end of that. It all started well enough. Reception is... Positioning was spot on. Acuna. Fernandez, gently done. Can he get onto this? Alvarez stood his ground strongly. There's big running on show here, but ultimately there was no way through. It's a lovely deep pass. Plenty of space here. Mohamed Salah. There to get rid. Fernandez. Messi.
Romero. That's really well manoeuvred. Trezeguet forwards and with intent. Otamendi cuts it out. Fernandez. Now it's McAllister. Alvarez. Now it's McAllister. Moved on forwards. Senesi makes the interception. And it's played forward. Otamendi. Moved on forwards. Paredes. Acuna. 8 forwards. Alvarez. Acuna. Fernandez. Acuna. De Paul. Romero. Messi. Romero. Oh, that's nice. De Paul. Messi. Still waiting for the first breakthrough, but not for the want of trying. Marmoush. Pressing's intense, and it's paid off. Acuna. Fernandez. Acuna. Mohamed Salah. Popped it upfield. Trezeguet. And here's Mohamed Salah. Very nicely done. Now it's Mohamed Salah. That's really well manoeuvred. Otamendi clears the clearance. Messi. Paredes. 0-0 still. No lack of chances though. Yeah, the tempo is strong and the game has flair and lots of potential for me. Paredes. Otamendi. Muciel. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Garnacho. Taliafico. 8 forwards. Worked nicely by the defence. Messi. Muciel. Calmly anticipates. It's a lovely deep pass. Well played. That snuffed out the danger. 8 forwards. And cuts out the supply. Messi. That has been cut short. And it's played forward. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Otamendi. Cuts out the pass. Moved on forwards. And it's Salah. And here's Marmoush. Fine stop from the keeper. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure.
but that was squeaky clean. The pull, that's a clever looking ball. There are a few waiting for it. Messi. McAllister. Nicely intercepted. That's been drilled forward. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. Tagliafico. Garnacho. Paredes. Garnacho! He's hit it first time. Well, I think his mind was made up the way that ball arrived, and I certainly admire his willingness to hit the volley. Tagliafico. No, again, there's no way through. Excellent challenge there, uncompromising. That's clear cut, it's a free kick. It's Rodrigo de Paul. De Paul! And he has kept it out somehow. Yeah, he was well placed to deal with that. Otamendi. Paredes. McAllister. That's really well manoeuvred. Well read, nice interception. Driven forward. Otamendi. De Paul. Paredes. Tagliafico. Lovely bit of skill.